Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli dan Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 119 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,766 kes, iaitu bersamaan dengan 53.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Justru bilangan kes yang discharge hari ini adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 16 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 110 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,182 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,332 kes dan mereka telah dimasukkan dan diasingkan di hospital dan diberi rawatan. Sehingga kini, seramai 56 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 29 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Konspirasi Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 84 kes, iaitu bersamaan dengan 1.62% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-84 iaitu kes 4,711 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 9 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 15 April 2020 jam 12.55 tengah hari. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Seperti yang pernah dimaklumkan sebelum ini, golongan warga emas didapati agak terjejas dengan wabak COVID-19, di mana terdapat banyak kes jangkitan dan kematian berkaitan dengan COVID-19 di kalangan kumpulan berusia 60 tahun ke atas. Warga emas adalah kumpulan berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi dan kematian akibat jangkitan COVID-19 kerana faktor umur dan juga penyakit kronik. Ini merupakan satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara yang terjejas dengan wabak ini. Statistik menunjukkan terdapat 2 kumpulan umur masyarakat yang paling tinggi kes COVID-19 berbanding dengan kumpulan umur yang lain, iaitu 20 tahun sehingga 24 tahun dan juga 56 tahun sehingga 59 tahun. Ini dapat dilihat pada carta bilangan kes positif COVID-19 mengikut umur. Namun apabila statistik bilangan kes COVID-19 ini dipadankan dengan populasi bagi setiap kumpulan umur, jelas dapat dilihat bahawa kadar insiden COVID-19 bagi 100,000 populasi di Malaysia adalah paling tinggi bagi kumpulan umur 55 sehingga 59 tahun dan juga 60 sehingga 64 tahun. Statistik kes kematian COVID-19 yang telah direkodkan setakat ini pula menunjukkan bahawa 62.6% daripada kes kematian adalah berumur 60 tahun ke atas. Jika dilihat daripada faktor komorbiditi, didapati 80.7% kes kematian mengidap penyakit kronik, misalnya penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit buah pinggang, penyakit jantung dan lain-lain penyakit. Didapati keboleh-bolehan dan prognosis bagi sembuh jangkitan COVID-19 adalah lebih baik sekiranya rawatan dimulakan awal
Justru amat penting bagi kumpulan warga emas untuk mendapatkan rawatan segera walaupun hanya mempunyai gejala ringan seperti demam, batuk, sesama atau sakit tekak. Adalah menjadi tanggungjawab ahli keluarga memastikan golongan warga emas mendapat rawatan segera jika tidak sihat. Pastikan bekalan ubatan mencukupi dan patuhi temujanji rawatan dan barang keperluan harian mencukupi. Pengamalan tahap kebersihan diri yang tinggi, misalnya kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Mengamalkan jarak sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Sekiranya diperlukan khidmat nasihat, warga emas serta orang ramai boleh menghubungi Virtual Health Advisory melalui portal Kementerian Kesihatan daripada 8.30 pagi sehingga 5 petang setiap hari. Sehubungan dengan itu, bagi memastikan bekalan obat pesakit adalah mencukupi dan tidak terputus, di samping mengurangkan keperluan warga emas serta pesakit kronik keluar rumah, pihak kementerian amat menggalakkan pesakit yang diberi rawatan obat untuk penyakit kronik supaya menggunakan perkhidmatan tambah nilai farmasi ataupun value added services yang telah sedia ada ditawarkan di fasilitis Kementerian Kesihatan. Antara perkhidmatan tambah nilai farmasi yang ditawarkan adalah obat melalui pos. Yang kedua, farmasi pandu lalu. Yang ketiga, local for you. Dan yang keempat, sistem temu janji farmasi iaitu telefon dan ambil, SMS dan ambil dan sebagainya. Pesakit digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan pembekalan obat melalui pos dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Ini membolehkan obat dihantar terus ke rumah pesakit tanpa pesakit perlu datang ke hospital ataupun klinik kesihatan bagi mengambil obat susulan mereka. Kementerian Kesihatan juga prihatin terhadap kesihatan warga emas yang tinggal di institusi jagaan bagi warga emas, terutama bagi institusi yang mempunyai ramai penghuni serta mengalami kesukaran mengamalkan jarak sosial yang selamat. Susulan daripada itu, Kementerian Kesihatan telah bekerjasama rapat dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat membangunkan garis panduan Recommendation for the COVID-19 Pandemic for Private, Public and NGO Residential Aged Care Facilities. Kementerian Kesihatan turut memantau pengurusan kesihatan berhubungan dengan pencegahan COVID-19 di Rumah Seri Kenangan dan Rumah Ehsan bersama-sama Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bahan sebaran berbentuk infografik mengenai langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 telah disebarkan kepada 344 buah institusi yang dilesenkan Pusat Jagaan Akta 506 dan lain-lain institusi penjagaan. Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Badan Bukan Kerajaan dan pihak swasta yang banyak membantu dalam perkara ini. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan daripada masa ke semasa. Dan saya susuli dengan laporan beberapa kluster COVID-19 di 6 kes menjadikan jumlah 66 kes di mana melibatkan pelajar tahfiz sekeluarga 11 orang ketua pengarah. Juga ada pertambahan di madrasah di Sungai Lui iaitu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 127 kes. Dan seterusnya ialah di PUI Itali di Sarawak ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes ialah 53 kes. Dan kluster persidangan gereja di Sarawak juga ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah 123 kes. Dan kluster perhimpunan di Masjid Seri Talim
jumlah kes positif ialah 1,939 kes dan sampel yang diambil setakat ini dah 25,405 sampel dan bilangan yang negatif ialah 20,990 dan ia melibatkan 5 generasi kes daripada kes indeks 767 ke generasi kelima melibatkan 7 kes. Seterusnya laporan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, iaitu dimaklumkan di Bandar Baru Ibrahim Majid ada pertambahan kes positif iaitu 11 kes menjadikan jumlah kes positif ialah 183 dan juga pertambahan di Kampung Sungai Dui iaitu pertambahan 1 kes menjadikan jumlah dia 129 kes di mana 127 kes melibatkan pelajar-pelajar madrasah tahfiz. Dan juga bukan Kampung Sungai Lui ada pertambahan 3 kes menjadikan 312 kes. Dan dilihat pada Selangor Mansion, Menara Plaza City One tiada pertambahan, Malayan Mansion tiada pertambahan, kekal. Selangor Mansion ada pertambahan 1 kes menjadikan dia 84 kes. Dan kalau ada apa-apa soalan, silakan. Datuk, Ya. Good evening, Joseph from the staff. Of late, we have seen regular positive COVID-19. Joseph from the staff. Of late, we have seen rather positive COVID-19 figures for Malaysia, especially when you compare to many other countries. So there are people alleging that this is because we don't do mass testing or we don't test as much as the other countries. So what we see is not representative of the true picture. So I want to know what your thoughts are on this. Thank you. So we have tested more than 90,000 test sample been taken and 90,000 individual, but our positive case is only 5,182, accounts for 5.5%, 5.4%. So what is more important is that we are doing focused approach, meaning focus into the location and also the high risk group. And if you look into our population, majority, about 39 to 40% involve the tabligh group. And we have 28 clusters. So we are focusing on the 28 clusters, the high risk group and the 28 clusters. And we are also focusing into the location. Certain location, for example, we realize that there's an increase of cases, then we will enhance the lockdown in the area, for example. The EMCO, and we have 4 areas that we have done it, and hopefully we can enhance. In that area, we will screen everyone. So we are looking into more targeted approach into the location as well as looking into the risk group, high risk group. I have one question. Yesterday we saw Singapore reported a shocking 447 new cases, with over 90% of them are from migrant workers, especially from, they found 3 new clusters that are from foreign workers dormitories. So obviously there's concerns in Malaysia as well. Is it possible that there are undetected COVID-19 clusters among our foreign workers as well? And what is the ministry doing to ensure that this is not the case in Malaysia? Are tests being done to our foreign workers besides the one who are attending the tabligh gathering? Yeah, there are 2 groups actually we are looking into it. One is the old folks home, and this is exactly what happens in Singapore as well, and the foreign workers. So we have actually worked with JKM to look into how we can actually address and screen the old folks home, especially those are very crowded old folks homes. So I think we have taken action. Next is to do screening for the foreign workers, and we realize that some of the foreign workers, they are not coming forward. So what we do is we work together with NGOs, for example, a few NGOs that have stepped forward to work with us. Mercy is one of them.
and UNHCR is another. So we work with them, we collaborate with them, and then we provide services to the foreign workers. So far, for example, in Pasar Borong, Selayang, we have screened 465 individual foreign workers, and the positive rate that we have today is 13 cases, about 3%. So we will continue to enhance our services in terms of screening and trace and track and test them and isolate and treat them as well. So can we get the latest number for it? It's ongoing. The training is ongoing together with our PKD. So far, as I said, we have not seen a cluster formation. So it is actually a continuous process. So we may actually look into areas, high-risk areas. For example, in certain communities, there's a high population of the foreign workers. Then we will perhaps do a screening for them. That's our. But as a whole, can we get the number of positive cases for foreign nationals? We do have that, but I don't have it today. But I'll give it tomorrow. Okay. Thank you, Datuk. I have 3 questions, Datuk, on your right. Right. Haris from Malaysia TV. Okay, Datuk, one is that on MCO, we have seen that some states like Perlis, Perak, Melaka, Terengganu, Kelantan and Sabah have been doing very good. There is no cases, 0 cases as of yesterday. So do you think that MCO should be lifted in these states? And then second, can you clarify on, you said that some clusters like those in PUI Italy and the church cluster in Sarawak have increases. This, I think, for a week tak ada increase. So is this like you have found the next generations from these clusters? And another one on PPE. We have seen that, okay, this question from my editor. Okay, PPE, there have been like NGOs and groups that contribute to MOH. They actually also engage factories to do PPE and they contribute to the MOH. Some people have suggested that MOH should engage the factories directly to produce PPE for MOH. What do you think about this? Thank you. Okay, thank you for the 3 questions. One in regards to MCO. Although it's true that Kedah, Perlis, as well as Penang, we have for the last couple of days, we do not have any cases reported. But what is more important is that we need to wait for the incubation period of about 14 days before we can say that area is clean. So now we are in the process of looking into it. And if within 14 days, there's no cases being reported in the 3 states, then perhaps we can actually consider that a state will be green state. That means and it's important for us to protect the green area, the green zone, a green state, whether it's a green mukim, a green kampung, green mukim, green district, or green state. So we hope that within 14 days, we can actually identify that. Once we have identified that, we may consider to protect the green area, whether it's the state, whether it's a district, whether it's the mukim, whether it's the kampung. So that is our intention in terms of exit strategy. We are planning to make sure that the green area or the green state being protected. Second is with regards to the cluster in Italy and the church cluster. Certainly it's already gone beyond first generation. They are involving the 3rd generation and 4th generation. So again, we need about 14 days before we can say these 2 clusters is already freed or there's no more transmission within these 2 clusters because of the incubation period of 14 days. Then next is the PPE. Yes, a very good suggestion. We are already doing it. That means we are already talking to the industry, the fashion design industry, and looking into the production, and as well as the Ministry of Health working with the other agencies, looking into how we can actually have a continuous flow from the local industry to provide the PPE to us. There are 18 items of the PPE. When we talk about PPE, it's not one item. There's 18 items of PPE. So the usage of PPE is about 59 million a month. That's our usage. We are looking into item of the PPE, 18 items of the PPE. So we are monitoring it closely and make sure the stock continuously being procured and be delivered to the Ministry of Health. 59 million pieces that we use a month.
Datuk Rafidah dari Berita Harian. Saya ada dua soalan. Satu, boleh tak tahu berapa ramai dan berapa yang dah discharge, berapa yang masih dirawat, dan isu-isu yang dihadapi kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19. Kalau kita lihat pada data kita setakat ni ialah umur 4 tahun ke bawah ada 83 pesakit. 83 pesakit yang umur 4 tahun ke bawah. Dan umur 5 hingga 9 tahun ada 83 pesakit. Dan umur 10 hingga 14 tahun ada 149 pesakit. Jadi total jumlah umur 14 tahun ke bawah ada 315 pesakit, iaitu lebih kurang 6%. Dan biasa dia bila pesakit kanak-kanak yang dapat jangkitan ni, dia dapat jangkitan bersama dengan keluarga, sama ada ibu ataupun ayah. Jadi kalau mereka mendapat sekali jangkitan, jadi kita akan letakkan mereka bersama ya, dalam ward ataupun bilik bersama. Tapi kalau katalah kalau kanak-kanak tu dijangkiti tetapi ibu bapa tak menjangkiti, jadi mungkin ibu bapa ingin menjaga kanak-kanak tersebut, dan kalau begitu ibu bapa yang negatif contohnya dia kena sign consent lah untuk jaga kanak-kanak tersebut. Tetapi kita menggalakkan mereka memakai PPE untuk bersama dengan anak-anak mereka. Yang itu pertama. Yang soalan kedua, yang tunnel, isu tunnel tu memang sekarang ni Kementerian Kesihatan sebagaimana saya katakan awal lagi, iaitu kita berkhidmat ataupun kita merawat pesakit berdasarkan fakta dan sains. Setakat ni tak ada fakta dan sains untuk menyokong ataupun bukti yang kukuh untuk menyokong. Kalau kita kata nak basmikan virus, virus tu dalam tubuh bukan kat luar tubuh. Jadi kalau kita melalui tunnel tersebut, kita tak basmikan virus tersebut. Virus tu tetap ada dalam nasal kita ataupun tubuh badan kita kat luar. Tapi yang kita bimbangkan ialah apabila kita menggunakan bahan kimia tu mungkin boleh masuk dalam mata ataupun menyebabkan kulit, iritasi pada kulit, dan juga ada kala mereka yang pesakit, contohnya pesakit lelah dan sebagainya, bila dah kena mereka boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Jadi apa yang penting ialah kita rujuk pada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, memang tak ada bukti yang kukuh setakat ini untuk penggunaan tersebut. Jadi walaupun kita lihat begitu, berapa lama yang kita perlu expose ataupun masuk dalam tunnel tersebut. Kalau kita basuh tangan, kita tahu dengan chemical yang kita guna ataupun dalam masa yang lebih kurang 20 saat untuk kita basuh. Jadi basuh tangan kita, walaupun kalau kita guna sabun pun begitu juga. Jadi apa yang penting ialah setakat ini tak ada bukti kukuh untuk Kementerian Kesihatan mengiktirafkan ataupun mengesahkan bahawa tunnel sanitizer tu boleh diguna pakai oleh orang ramai. Datuk, good afternoon. Good afternoon, Ishri from Malay Mail. I have a few questions, but I'll ask three first. Previously, you said that over 560 samples were taken from foreigners living in Masjid, India. Can we know if there has been any results yet? That's the first question. Secondly, have we reached the 16,000 testing capacity per day which we have targeted? And sorry, and the third one, can we also know what is the current monitoring procedure for those who have been discharged? Pro9 tested those of the patients who they had discharged, and of the 57 people they tested after 11 days, 11 turned out positive. So what is the post-discharge procedures that we have? That's three questions for now. Okay, let me answer the last question first. Initially, in our guideline, before we discharge, we take a test, PCR test. 2 PCR tests within more than 24 hours, then only we discharge the patient. More than 48 hours, then we discharge the patient. That's what we are doing for PCR tests. But now our guideline, if you have 1 PCR test, a negative, that's adequate. So we follow that 1 PCR test before we discharge. And to maximize our lab, for example, we have 43 labs all over. At the moment, our capacity is 11,500.
But with the innovation that we have, I told you about the pool sampling that we are doing, as well as now we are using biogenes and etc., we can increase the capacity. But more importantly is that now we have innovated the way we do things a bit different. Using, because I told you earlier that we need a test that is fast and that's cheap and that's reliable, and you can do it at point of care. So the only test that, for example, now, when we quarantine a person, first we do a PCR test. If the PCR test is negative, we quarantine them for 14 days in case there is actually a manifestation of the symptoms later. Now, at the day 13, normally we do a PCR test before we let them go on day 14. Now, instead of doing the PCR test, we are using the antibody test. So, antibody test is not for diagnosis, but to monitor. So now, if the antibody test is negative, that means the patient have not been exposed, or the PUI have not been exposed to the virus. If it's exposed to the virus, then the antibody response will be there, right? So that means if negative, we can safely let the patient go with the antibody test. Now, if the antibody is positive, that means that PUS or PUI have been exposed to the virus. Once you expose to the virus, then only you show antibody reaction. That means antibody build up. So we detect the antibody. So if we detect the antibody, we'll send the patient again swab for PCR. And PCR will tell us whether there's, the virus is still there or not. If the virus is not there, then we let the patient go. But if the virus is still there, then the PCR is positive. Although they have the antibody, PCR is still positive. And then we will continue to admit them to the hospital, isolate them, and treat them. So, and when we look into the enhanced MCO in Masjid India, Kuala Lumpur, from 14 April to 15 April, so far we have screened 558 sample, and the cumulative case positive, we only have 1 positive. And sample negative 28, but we are still waiting for the results. So we hope that, because PCR takes some time for us. Now the good news is that I told you last week, we are testing the Korean test kit. Now with the SD biosensor, we have tested, and the good news is the sensitivity, we are looking into 84.4%, and the specificity for that test is 100%. So now if we were to use the fluorescent reader, the sensitivity may go up higher. So we will continue, we will start to use this antigen rapid test kit, not the antibody. This is antigen rapid test kit. So you swab and you use the antigen rapid test kit. All you need a bio safety cabinet, and it can be done at point of care. That means you don't need to send the sample to our 43 labs, but you can actually have that done in our clinic or in a hospital. So now we are going to proceed to test our population using antigen rapid test kit. And PCR will complement in case there's doubts in terms of any issues, then we use the PCR. So I think that is what we are trying to embark on, and perhaps we already placed the procurement for the antigen rapid test kit, and hopefully next week or so, if we get the antigen test kit, we can aim for mass screening. We are doing mass screening. It's not that we are not doing mass screening. We are doing mass screening, but at a targeted population of mass screening. For example, you want to target a state, or you want to target a district, or a mukim, or even a kampung. So we target and we will do the screening for the targeted group, as well as the location. That means location, targeted location, or targeted high-risk group. Last 2 questions. Datuk, Assalamualaikum. Kami dari Harian Metro. Ada 2 perkara. Pertamanya tahniah kepada warga Kementerian Kesihatan Malaysia dan Datuk sendiri apabila dikira sebagai antara tokoh doktor, termasuk dengan Dr. Anthony Fauci dari US dan Dr. H.K. Bloomfield dari New Zealand. Jadi apa signifikannya penyerahan itu kepada Datuk dan warga KKM, serta satu lagi soalan adalah berkenaan kluster, dan dikatakan ada 28 kluster. Jadi kalau boleh kita nak perincian kluster-kluster berkenaan. Terima kasih.
So saya jawab soalan kedua dulu. Yang kita memang ada 28 kluster dan ada kluster dah lebih daripada 14 hari. Jadi kita dah tamat kluster dah. Jadi kluster tu dah tak, kira kata dah khatam dah. So apa yang penting ialah kluster-kluster yang lain ada yang masih aktif 1 kes, 2 kes. Jadi kita kena pantau untuk tempoh lebih daripada 14 hari. Dan kluster yang aktif kita akan mantau mana yang kluster yang aktif, mana kluster yang tidak. Tetapi apa yang penting ialah sekarang ni kita fokus juga pada pelajar-pelajar tahfiz. Jadi kita lihat pada pelajar-pelajar tahfiz, kita percaya ada kemungkinan pelajar-pelajar tahfiz mendapat jangkitan juga daripada jemaah tabligh. Jadi kes-kes pelajar tahfiz tu semakin meningkat dan kita juga melaksanakan saringan untuk kes-kes tahfiz. Tetapi apa yang penting ialah kita lihat kes tahfiz yang setakat ini ialah sekolah-sekolah tahfiz, kita juga telah menjalankan saringan dan detection rate untuk pelajar tahfiz ada 9,000 lebih pelajar tahfiz di seluruh negara. Kalau kita lihat sekarang ni, jumlah pelajar tahfiz di seluruh negara ada 9,842 daripada lebih pada 304 madrasah. Dan kita telah menjalankan ujian kepada pelajar-pelajar tahfiz yang masih duduk di madrasah. Ramai di antara mereka telah pulang ke rumah, tetapi yang masih duduk di madrasah kita dapat uji 2,697 pelajar. Dan yang positif ialah 250 pelajar, iaitu lebih kurang 9.3% yang positif. Jadi kita masih menjalankan saringan dan juga ujian untuk pelajar-pelajar tahfiz dah. Jadi itu mungkin tindakan kita untuk mungkin dalam tempoh seminggu 2 ni dan untuk mengesan pelajar-pelajar tahfiz tersebut. Yang kedua, isu pengiktirafan, saya rasa itu pengiktirafan untuk negara kita. Apa yang penting yang saya ialah kita Kementerian Kesihatan bekerja sebagai satu pasukan dan kita memberi nasihat. Yang pastinya yang membuat keputusan bukan saya, ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi contohnya kalau kita lihat pada MCO, Perdana Menteri yang melaksanakan, yang kita menasihat tetapi yang membuat keputusan dan tindakan adalah Perdana Menteri. Tapi apa yang kita harus bersyukur, dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan menteri-menteri yang datang bersama untuk bekerjasama untuk melaksanakan MCO ni. Dan kita kena lihat ada 4 tindakan kita. Yang pertama, kawalan dari segi kawalan sempadan, iaitu kita terima kasih kepada Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia dan pihak Immigration untuk melaksanakan kawalan sempadan. Lepas tu kawalan pergerakan, dan polis melaksanakan tugas untuk memastikan mereka patuh pada kawalan. Dan juga kita kena ucapkan terima kasih kepada barisan hadapan, sama ada daripada pihak kesihatan ataupun Polis Diraja Malaysia, dan mereka yang tampil ke depan untuk melaksanakan. Jadi saya rasa pengiktirafan tu bukan untuk saya tapi untuk negara. Last question, cakap tentang petugas kesihatan. Sebelum ini dia menyebutkan lebih kurang 66 pegawai anggota polis yang positif terjangkit COVID-19. Jadi mungkin KKM ada statistik terkini petugas kesihatan selain petugas kesihatan yang terkena jangkitan COVID. Di mana mereka terkena jangkitan tersebut adalah bekerja atau mereka ada rekod yang kluster ataupun rekod berluar dari luar negara. Bagaimana dengan keluarga mereka akan menjadi kualiti ataupun kediaman kuartus mereka disanitasikan dengan terima kasih. Jadi setakat ni kalau kita lihat, kita hanya ada data untuk pekerja barisan hadapan ataupun pekerja warga Kementerian Kesihatan sahaja. Setakat ni kita lihat warga Kementerian Kesihatan yang dijangkiti ialah 267 orang, di mana 73% daripada jangkitan itu didapati daripada komuniti, bukan daripada hospital. Tetapi kita ada 50 orang, iaitu lebih kurang 19% yang mendapat jangkitan di hospital. Iaitu saya telah katakan semalam, iaitu mereka dapat jangkitan daripada pesakit. Jadi pesakit tak maklumkan sejarah perjalanan contohnya ataupun kaitan dengan kumpulan yang berisiko tinggi
Dan juga ada kalanya bukan hanya pesakit tetapi rakan sekerja pun tak maklumkan ada sejarah perjalanan ataupun mereka ada kontak dengan kes-kes yang positif. Jadi kontak kes-kes yang positif, kalau kita lihat kadar jangkitan kes-kes yang positif dengan kontak rapat ialah 31%. Jadi besar kemungkinan mereka akan menjangkiti kawan dan sebagainya. Itu satu. Dan kita lihat bila warga Kementerian Kesihatan bekerja di ward COVID ataupun di ICU, mereka tidak dijangkiti tetapi sebab mereka pemakai PPE dan sebagainya. Tapi salah satu mungkin yang kita perhatikan ialah apabila mereka masuk ke pantry contohnya untuk rehat, tetapi pantry itu kecil, confined space, crowded space, ramai yang masuk pantry pada satu-satu masa dan juga mungkin ada jangkitan di situ. Jadi mungkin ada 50 orang yang ada tu, ada 2-3 orang yang dapat jangkitan di pantry contohnya. Jadi kita sarankan untuk pastikan pantry dibersihkan dan disanitasikan daripada masa ke semasa sebab yang tu ialah tempat penggunaan pantry itu ialah ramai yang menggunakan pantry tersebut dan juga mungkin tempat yang tertutup. Jadi kadar jangkitan mungkin berlaku di situ. Jadi inilah antara tindakan kita untuk menasihatkan semua, pastikan kita elakkan daripada berada di kawasan yang ataupun ruang yang sempit, yang contoh ni di pantry. Yang kedua ialah tempat yang sesak ataupun crowded places, dan ketiga kalau kita ada bersemuka dengan ataupun bercakap bertutur dengan seseorang, biar ada penjarakan yang selamat. Itu sekurang-kurangnya 1 meter. Datuk, sorry. That was the last question. Sorry, Datuk. I would like to ask, would the Ministry of Health be publishing an epidemiological model for Malaysia, especially given that the extended MCO would end in 2 weeks? The US has done it, Indonesia has done it. So we would like to see what are the projected cases, deaths and burden on our healthcare system, and also what are the number of beds, ventilators needed by April 28. How soon can we get this? Sorry, can I just add last one? How many test swabs were done in the red zones marked? The fear is that there may be many people who are still in hiding. Just this last two. Thank you very much. Thank you for the question. But if you look into the modelling, we do have the modelling from the start. And we use a few modelling, ARIMA modelling, for example, auto-regress, integrated moving mean, for example. So ARIMA modelling. Also, we use the SIR modelling as well. So we have our modelling and looking into where we were in the past, where we are now, and what the projection or forecast we are trying to achieve. So, but we have not shared the modelling with the public, but it's to guide us in terms of our planning. So based on the modelling, this is where our preparation comes in. Remember, before we get our first patient on the 25th of January, our preparation started in December 2019. For example, all of you know that our ICU beds are always congested, our hospital congested, but we plan very well in terms of stages to decant some of the services and identify 7 COVID hospitals. We don't treat anything else but COVID hospital. And we maximize our utilization of our limited resources. For example, district hospital, some of the departments, lock, stock and barrel, we transfer them to a district hospital because like in the past we have the cluster hospital services, but now it's a permanent. That means our department with the staff, lock, stock and barrel, they move to a district hospital. So by doing so, they bring the patient along in treatment in the district hospital. And recently, we also work closely with APHM, for example, the private hospital. They loaned us 73 ventilators. And now, non-COVID patients, some of the non-COVID patients, we also refer to them at at reasonable cost that charged to the Ministry of Health. But most of the specialists also given a pro bono to us. That's actually to complement the services. And you can see 65 specialists from the private sector, especially the anesthetists and physician, come into the public sector to assist us. So I think there's a good chemistry and collaboration between the public and private. So now we are trying to move on to see how best we can actually
combat or even fight this COVID-19 together, public and private coming together as one. So this is something that we are looking into the projection in the next 2 weeks and next 4 weeks. And we need to also screen, as I said, now that we have a test kit that is portable, that is actually fast, that is actually cheap, and then probably with that, then we can actually increase the screening in our targeted population as well as the targeted location. So we hope that in the next 1 week will make a difference for us to bring down the case further, apart from what we have done in the MCO phase 1 and phase 2. And because of the MCO phase 1 and phase 2, we did not see an exponential surge of cases. Hopefully, by doing so, we are able to maintain and reduce the cases from time to time. And hopefully, when we reduce it further, and hopefully we are able to contain the transmission of the COVID-19. So this is important for us to contain so that our hospital and our facilities are able to provide good quality services to our patients. And in here, the outcomes, you look into our outcomes, discharge rate is very high, mortality is low. Why? One of the reasons is we detect the patient early. If you are positive, even asymptomatic, we admit you to the hospital. And with mild symptoms, also admit you to the hospital. So asymptomatic positive and mild symptoms positive, about 88%. So we monitor them for 14 days until they are negative, then only we allow. Because if they are positive, if they are quarantined at home, there's a possibility they can transmit the infection to other family members. So we contain them in our hospital, and that's why it's important to reduce the infectivity of the positive cases. So we hope that we can continue to trace and track and test and isolate and treat the positive patient. Okay, the red zone, the test swab are conducted for targeted group in all zones. So we are looking into it. And as of 15 April 2020, 9,665 tests were conducted in EMCO, that means Enhanced MCO region. And of that, so far, I think we have been successfully identifying the red zone area, and we continue to test them. So the outcomes of the test is not as high as what we have looked into, our figures about 5%. It's much lower than 5%. So it depends. In Kampung Sungai Lui, for example, the red zone testing for all about 1.5%. So certain areas about 2%. So certain areas is less than 2%. Okay, thank you very much.